to teach you thermal engineering 1. So as you all learned thermodynamics, it's the next session of this continuation of this thermal. So we are continuing with our thermal engineering 1 subject. So you will continue with thermal engineering 2 in the next semester. Okay, so we have T1. So we are now going with our T1 thermal engineering 1 subject, thermal engineering 1. So as you all know, and you know all the pattern, everything, you've gone through your thermodynamic subject, I think so in this 2-1. So here we have 5 units, as you all know. So 5 units, in that first 2 units will be like some theory part, so not that much tough part. And the next 3 units will go with the practical sessions. So next 3 units వచ్చేసి practical ఉంటుంది 1 minute. So sorry for the disturbance. So first class, actually thermal engineering 1 is a subject which is completely a practical subject which we go with the numericals and all that. So offline would be better for this, but we don't have an option to go with the online. So we are going with this online. So I hope you people understand the topics, and whatever the doubts you get, you immediately can ask me. And if you have any problem in this subject, if you have any such sessions, and already like many like diploma is there here in this class, so many will understand easily, because thermal subjects you already gone through your in diploma sections already, the engines part and all that. So everyone will be repeated here, but in somewhat like in somewhat not much difficult, but the language will be different here in this BTech level. That's it. The working and the definitions and everything will be same. Definitely, everything will be same, but somewhat the language will be different. That's it. So otherwise, this is as same as of your diploma subjects, thermal subjects. So thermal. So joining continuously. So sorry for that interruption. So next, so thermal engineering 1. So we have 5 units. So in that first units will be your theory topics. So in theory, first unit is your IC engines. IC engines. So completely you will learn about the engines and what are the different types, classification. Okay, and you all know all these sections. So I'll just repeat this again, and it's like a warm up for you people. That's it. So next sessions you have a cycles in this unit, IC engines unit. You have 8 standard cycles. So you'll follow this Otto cycle, diesel cycle, and dual cycles, numericals, and all that here in this first unit. So then after types of cooling systems, a complete classification of IC engines. So complete part, the diagrammatic part will be high in this subject. So ఎక్కువ diagrammatic parts ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో first unit లో. So we'll go with more diagrams and all that. So first unit will be completely theory subject, easy unit for you people, as you people can understand easily that unit. And second unit is combustion in SI and CI engines. So how the combustion happens, and the what are the different units for striking this combustion అవ్వడానికి ఎలాంటి పార్ట్స్ యూస్ చేస్తాం, ఏమేమి డిసడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, ఏమేమి అడ్వాంటేజెస్ ఉంటాయి, everything we learn in this section combustion. This is also a very easy unit. You can understand easily this unit also. So third unit is testing and performances. So even this testing and performances, you will go with the practical sessions. And practical ga మీరు theoretical ga ikkada chadukuntaru. After this unit, when you go with the thermal lab next sem lo meeku thermal engineering lab untundi. So thermal engineering lab lo you will go through all this numericals and idantha kuda akkada meeku use avutundi. Theory part anta kuda akkada use avutu untundi. So next thing, 1 minute, I will just open.
Next. So can you see this presentation, PPT? I see engines, PPT. So can everyone can see this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, 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 good. So here, so we learned completely about the engine. So third unit is of testing and performances and all that we'll see numericals and compresses. Third unit, two units laga ఉంటుంది. Compresses ఒక టాపిక్ మళ్ళీ ఇది ఒక టెస్టింగ్ అండ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ మళ్ళీ ఫోర్త్ యూనిట్ కూడా మీకు మళ్ళీ కంప్రెసెస్ టాపిక్ సో బేసిక్గా టీ1 ఇఫ్ యూ లైక్ చాలా ఈజీ సబ్జెక్ట్ ఇన్ మై వ్యూ చాలా ఈజీగా మీరు స్కోర్ చేయొచ్చు మార్క్స్ కూడా అవన్నీ కూడా సో ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ ద సబ్జెక్ట్ సో జస్ట్ క్లియర్లీ ఐ విల్ జస్ట్ గో విత్ సమ్ బేసిక్స్ ఆఫ్ దిస్ సో ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఈస్ ఆఫ్ జెట్ సమ్ గ్యాస్ టర్బైన్స్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సో దిస్ థింగ్ ఐ జస్ట్ గో విత్ దిస్ బేసిక్స్ ఫస్ట్ యూనిట్ లో IC engines. So engine, you all know, heat engine, we also call as a heat engine. So which is converting into thermal energy to mechanical energy. We know this heat energy to this mechanical energy, chemical energy to mechanical energy. So we have many definitions for engine. Okay, so normally what is this thermal subject? Thermodynamics law, you have learned all the basics levels and what is the science actually, how it moves on, and any particular basics అనేది కూడా అన్నిట్లో కూడా థర్మోడైనమిక్స్ లో ప్రిపేర్ అవుతారు సో థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ వచ్చేసి ఇట్స్ ఆల్ కంప్లీట్ గా మన లైఫ్ లో జరిగే ప్రతి ఒక్క పార్ట్ ప్రతి ఒక్క సైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ వాట్ ఎవర్ వి వాక్ మనం నడుస్తున్నప్పుడు వచ్చే ఎయిర్ మూమెంట్ కానీ వాటర్ ఇప్పుడు మనం ట్యాప్ ఇప్పుతాం so we open the tap or close the tap so everything will based on this thermal science సో ఆ థర్మల్ సైన్స్ లో ఉన్న కొన్ని డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కొన్ని యూనిట్స్ మనం తీసుకొని విల్ జస్ట్ లర్న్ సమ్ టాపిక్స్ సో బేసికలీ వన్ ఎస్ ఆర్ మెయిన్లీ ఇంపార్టెంట్ మన మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్ కి వచ్చేసి ఇంజిన్స్ సో కార్ ఇంజిన్స్ కానీ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇంజిన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మనం హార్ట్ ఆఫ్ ఎనీ పార్ట్ అనేది ఇంజిన్ ఇస్ ఎ హార్ట్ అని మనం అనొచ్చు సో ఇట్స్ లైక్ it's a we have to know about this what are these engines what are the different types of engines how we implement this and what is the working construction of this engine okay so very important this learning as a mechanical engineer we need to know about this ఇవన్నీ మనకు తెలిసి ఉండాలి so already you people may know all these things as your diploma many there so as you people all know this about these things so I'll just overview about all this. So internal combustion engines, normally we call as IC engines. So here we have called as an engine in this part, thermal engineering 1 law, manam engine heat engine antam. So why we call as heat engine is nothing but it's converts some chemical energy to mechanical energy. So heat is converting here into work. హీట్ అనేది వర్క్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం సో వాట్ ఈస్ దట్ వర్క్ ఇస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ఇంజిన్ ఎఫిషియన్సీ ఓకే ఎఫిషియన్సీ మనకి ఎంత అవుట్పుట్ ఎంత వస్తుంటుందో అంత వర్క్ డన్ వస్తుంటుంది మనకి so here engine. So what is the engine actually here is heat energy, which is a chemical energy. Chemical, what is this chemical energy? So what are the chemicals involved here in this liquids? So petrol, diesel, as we all know this. See, so chemical part. So this chemical energy, the fluids we call as in fluids.
So this fluid energy here is converting into mechanical. So we have many definitions with many definitions for the engine. So we can call as in heat energy is converting into mechanical energy, right? So or fluid energy is converting into mechanical energy. Okay, otherwise we call as in chemical energy is converting into mechanical energy. So here we are getting some mechanical energy is nothing but here what work done. So what is that work done? That is nothing but your efficiency. Efficiency what we are getting here is completely we call as in work done. ఎంత efficiency వస్తుంటే అంత work output వస్తుంది అనేది మనం అంటూ ఉంటాం. Okay, so here we completely concentrate on what heat మీద ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాం. So completely it is an heat engine. So completely we concentrate on the heat. So how the heat is traveling throughout the engine. So ఏ parts ఉంటాయి దాంట్లో ఎలా టెంపరేచర్స్ వేరీ అవుతుంటాయి. ఓకే, హౌ వి కంట్రోల్ ది టెంపరేచర్స్ అండ్ ఆల్ దాట్ విల్ లెర్న్ హియర్ ఇన్ దిస్ ఇంజిన్స్. సో హీట్ ఇంజిన్ is nothing but have a definition. So we see the outline today here. We have introduction and classification of IC engines, engine details. So completely I'll show the parts of engine, each and every part of the engine and terminology, why, how this use and all that. Okay, so four-stroke petrol engines, diesel engines and all the diagrams and all that we'll see in this section. Efficiencies, differences of these four-stroke and two-stroke. So all strokes and all that we'll discuss today completely. We have 2 hours today. So we'll completely discuss completely about engines topic today. Okay, so we have the lengthy unit. This is a somewhat lengthy unit. So completely diagrammatic part ఎక్కువ ఉంటుంది ఇందులో. Okay, so systems under lubrication systems, cooling systems. So many parts will have, so many things will have. So all the diagrammatic part will be there in this unit. So this is about the outline what we see today. So normally I'll tell you again everything in somewhat basic way as we are learning here the thermal engineering. Thermal is nothing but a science in our day-to-day life. Everywhere we'll see it. The complete thermal topics. So, మీరు కార్లు ఎక్కారు అంటే it is a thermal concept. Okay, so ఇంట్లో you have seen something. మీరు vacuum cleaner example, చిన్న example. ఇంట్లో vacuum cleaner use చేస్తున్నారంటే it acts as a nozzle. So nozzle use చేస్తున్నారంటే it is a thermal science. Okay, so everything the air sounds. Okay, మనం use చేసే ACs. Okay, ACs use చేస్తున్నాం, coolers use చేస్తున్నాం. So everything which comes into this thermal topics. Okay, so thermal energy. So thermal energy అంటేనే మనకి water energy. So water is nothing but fluids use చేస్తున్నాం. Water contents ఇట్లా use చేస్తున్నాం అంటే fluids use చేస్తున్నాం. What are the fluids we are using here? Petrol, diesel, okay, gas, turbines use చేస్తున్నాం, right? So everywhere, whatever in our daily life, everything, how we are eating, how we are, everything will comes into your thermal science subject, thermal engineering. So very important concept. Thermal engineering you have to learn and you must know this all topics as a mechanical engineer. You must understand all these topics as a mechanical engineer. So you must know all these topics. So first manam so సో మనకి నార్మల్గా ఫస్ట్ కంప్లీట్గా ఇక్కడ నుంచి మనకి ఈ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ 1లో కంప్లీట్గా ఇంజిన్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఇంజిన్స్ పర్ఫార్మెన్సెస్ దాటి న్యూమరికల్స్ ఎలా చేస్తాము ఏంటి అనేది అన్ని టెస్ట్ ఎట్లా పర్ఫార్మ్ చేస్తాము, ఏమేమి టెస్ట్లు చేస్తాము, ఇంజిన్ మనకి పర్ఫార్మెన్సెస్ తెలియడానికి ఏమేమి టెస్ట్లు చేస్తాము ఇంజిన్ పర్ఫార్మెన్సెస్. సో ఆల్ దాట్ విల్ లర్న్ ఇన్ దిస్ థర్మల్ ఇంజనీరింగ్ 1. సో కంప్లీట్లీ అబౌట్ ది ఇంజిన్స్ హియర్ విల్ లర్న్. But coming to the next thermal engineering 2, thermal engineering 2 లోనేమో మీరు టర్బైన్స్, పవర్ ప్లాంట్స్. ఓకే, సో విల్ గో ఇన్ టు ద అనదర్ లెవెల్. మళ్ళీ ఇంకొంచెం ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్కి వెళ్తాం మనం. ఇక్కడ ఓన్లీ ఫర్ అప్ టు ద రోడ్ ఆన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్స్ గురించి ఎక్కువగా మనకి టాపిక్స్ వస్తాయి ఇందులో. ఓకే, సో ఇన్ కమింగ్ టు ది నెక్స్ట్ లెవెల్ ఇండస్ట్రియల్ లెవెల్కి వెళ్తాం. అంటే అక్కడ పవర్ ప్లాంట్స్ ఎట్లా యూస్ చేస్తాం, ఇండస్ట్రియల్ కంప్లీట్ లేఅవుట్స్ ఎట్లా ఉంటాయి. Okay, so all that in the different sections etla unta anedi malli thermal engineering 2 lo we'll see all that in sections. So here we'll see about the engines. So I've already told you the introduction, definition. So here we have this engine refers, which is heat engine is a device which converts chemical energy of fuel into heat energy
and this heat energy further converted into mechanical work. So as you all know, chemical energy is converting here into heat energy. And ఒక heat అనేది produce చేస్తుంది. Okay, so that how it is producing and all that we'll see completely when crossing to the engine and engine section prepare అవుతున్నప్పుడు I'll tell you everything. So here the basic definition of engine, remember everyone, basic definition of engine is nothing but here chemical energy we are converting into mechanical. Simply you can write chemical energy is converting into mechanical energy. Okay, so otherwise you can write this definition: heat engine is a device which converts chemical energy of fuel into heat energy, chemical energy of fuel into heat energy, and this heat energy further convert into mechanical work. Just 1 second. Please join at exactly 10 o'clock. Someone joining after 10:20 it seems. So someone are joining late. So I request you people to join at 10 o'clock sharp.